Good evening. Namaskar. Good evening to all my students. মই নন্দন দাস আজিৰ পৰা স্পেচিয়েল টেট লগতে অসম টেট আৰু চেন্ট্ৰেল টেটৰ বাবে মেথমেটিক্স ক্লাছ আমি স্টাৰ্ট কৰিম। সো সিৰিয়ালি ক্লাছবিলাক দিয়া চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিম। যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছে অসম টেট CTET আৰু স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা বা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবি আছা, সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আজিৰ পৰা মই যি মেথমেটিক্স সেশনটো আৰম্ভ কৰিম সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। সো আমি দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। We start from the basic concept of mathematics. আজি আমি ম্যাথমেটিক্সৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৱে নাম্বাৰ সিস্টেম মানে সংখ্যা প্ৰণালী, নাম্বাৰ সিস্টেম অৰ্থাৎ সংখ্যা প্ৰণালীৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। ওকে, সো ম্যাথমেটিক্সত প্ৰথম চেপ্টাৰটো আছে নাম্বাৰ সিস্টেম। তোমালোকে যদি ক্লাছবিলাক যদি ৰেগুলাৰলি কৰি থাকা তেনে তোমালোকে টেটৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেটে হওক, জেনাৰেল টেটে হওক বা CTET হওক, তোমালোকে সিৰিয়ালি কনসেপ্টবিলাক তোমালোকে পাই থাকিবা আৰু তোমালোকে প্ৰতিটো ক্লাছ এটেণ্ড কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কনসেপ্ট একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। সো ম্যাথমেটিক্স আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমে আমাৰ আহে নাম্বাৰ সিস্টেম মানে সংখ্যা প্ৰণালী। আৰু সংখ্যা প্ৰণালীত প্ৰথমে জানিব লাগে ডিজিট। প্ৰথমে কি জানিব লাগিব? ডিজিট জানিব লাগিব। ডিজিট মানে হ'ল অংক। আচ্ছা, ৰিমেম্বাৰ ইন হিন্দু এৰাবিক সিস্টেম we have 10 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 10 digits. These are the 10 digits বা আমি অংক বুলি কওঁ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are the 10 digits. এইকেইটা হ'ল 3টা, এইকেইটা হ'ল 10টা অংক হয়নে আমাৰ নাম্বাৰ সিস্টেমত। ওকে, তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব নালাগে কাৰণ আজি যি ক্লাছটো কৰিম তাৰ PDF উইথ নন্দন ছাৰ এপত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছত তোমালোকে পাই যাবা। জাষ্ট তোমালোকে ক্লাছটো এটেণ্টিভলি চাই থাকিলে হ'ল। সো আমি কি শিকিলোঁ? ডিজিট শিকিলোঁ। We learned about digits. So what are digits? In Hindu Arabic system there are 10 digits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, now we'll discuss number system, that is সংখ্যা প্ৰণালী. So first kind of number is natural number. First kind of number is natural number, basic concept. কাৰণ টেটত বেসিক কনসেপ্টের উপর কোশ্চেন সুধিব। ন্যাচারাল নাম্বার। সো ফার্স্ট কাইন্ডস অফ নাম্বার ইজ হোয়াট? ন্যাচারাল নাম্বার, যা কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা, হয়নে? স্বাভাৱিক সংখ্যা। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ন্যাচারাল নাম্বার? Natural numbers are also called counting numbers. Natural numbers are also called counting numbers. That means the numbers which are used for counting purpose
অর্থাৎ গণনা কাৰ্যত যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰক কোৱা হয় কাউন্টিং নাম্বাৰস and natural number start from 1 then increase by 1 2 then increase by 1 3 that is 4 5 dot 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 that is infinite. So natural number start from 1 and it goes to infinite. Yes, not infinity. Yes. So what natural numbers or counting numbers যাক আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ natural number start from 1 okay and it is increases by 1 1 1 that is 1 2 3 4 5 dot 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 infinity. So question may be asked smallest natural number is 1. Smallest natural number is what? 1. And biggest natural number is what? As natural numbers ends নহয়, natural number ends নহয়, so biggest natural number is what? Infinity. What? Infinity. So clear? Natural number is finished now. Natural number. So what is natural number? Natural numbers are also called counting numbers. মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা. So what? 1 2 3 4 5 6 7 like that. These are what? Natural numbers. Just remember natural number starts from 1. After natural numbers then whole numbers. Natural numbers কি আহিব? Whole numbers. Whole numbers যাক কোৱা হয় পূৰ্ণ সংখ্যা. কি বুলি কোৱা হয়? পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়. Whole numbers. আচ্ছা, in the set of natural numbers what 1 2 3 4 dot 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 no in the set of natural numbers সংহতিত এটা নাম্বার মিসিং আছে যাৰ কাৰণে নাম্বাৰটো কমপ্লিট হোৱা নাই কি 0 okay so 0 and all natural numbers 0 লগত সকলো natural number লগ লাগালে 0 1 2 3 4 5 these are what whole numbers. These are what? Whole numbers. That is 0 and all the natural numbers are whole numbers. This is natural numbers, no? Then whole numbers. What is whole numbers? 0 1 2 3 4 5 these are what? Whole numbers. That is 0 and all other natural numbers together from whole numbers. শূন্য আৰু সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যা লগ লাগি হয় কি নাম্বার? whole numbers. Clear? So look, এতিয়া আমি natural numbers and whole numbers পৰা আমি conclusion দিব পাৰো. We can conclude for natural number and whole numbers what? All natural numbers are also whole numbers. All natural numbers देखो 1 2 3 4 5 these are natural number, no? All natural numbers are also whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. Why? Because 0 is a whole numbers but not natural numbers. So we can conclude that all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers. সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হয় কিন্তু সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়. বা আমি এইখিনি ক'ব পাৰিম যে all whole numbers are natural numbers except 0. All whole numbers are natural numbers except 0. 0 বাদ দি সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই কি হ'ব? স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব. So these are all about natural numbers and whole numbers. Okay? Natural numbers and whole numbers. Next kind of numbers is what? Integer. That is অখণ্ড সংখ্যা. অখণ্ড সংখ্যা. Integer. অখণ্ড সংখ্যা. So what is integers? So the numbers greater than 0 are what? 1 2 3 4 5 dot dot dot. These are also called positive numbers. These are also called positive numbers, ধনাত্মক সংখ্যা. And the numbers less than 0 are what? -1 -2 -3 -4 dot dot. So 0
0, then what? 0, then all the numbers greater than 0, 0 koi greater bilak 0, then greater than 0, this 1 2 3 4 5 dot, and less than 0, that is -1 -2 -3 -4 dot dot. These are called the numbers greater than 0 are called positive numbers, and the numbers less than 0 are called negative numbers. So 0, all the numbers greater than 0 and all the numbers less than 0 together from set of integer. So শূন্য আৰু শূন্যতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ আৰু শূন্যতকৈ সৰু সংখ্যাবোৰ একেলগে কি গঠন কৰে? অখণ্ড সংখ্যা গঠন কৰে. So these are about integers. Clear? These are about what? Integers. Simple. So we discuss 3 types of numbers. Number 1, what? Natural numbers. Number 2, whole numbers. Number 3, integers. Likha dorkar nai. PDF is available at with Nandan Sir app. Okay? So don't need to write down. The PDFs of today's class is available at with Nandan Sir app. Okay? So download the app from Play Store. You will get the PDF of today's class. Just concentrate on the class. Clear the concept. শুধু concept clear কৰি লোৱা. PDF with Nandan Sir appত তোমালোকে পাই যাবা. তোমালোকে ডাউনলোড কৰিলে তাৰ পৰা তোমালোকে আজি ক্লাছৰ PDF তাত পাই যাবা. ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট. So integer finish now. Next come to rational number. Rational number and irrational number. Rational number মানে প্রকৃত সংখ্যা. Rational number and irrational number. Rational number and irrational number. প্রকৃত সংখ্যা আৰু অপ্রকৃত সংখ্যা. অপ্রকৃত সংখ্যা. Rational number and irrational number. Okay. Acha. Before discussing about rational number and irrational number, let us clear the concept of prime number and composite number. Most important. Prime number. Most important one. Prime number. যা কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা. Most important concept. Okay? মৌলিক সংখ্যা. Mathematics prime number concept is most important one. Question prime number পৰাই আহিবই. TET হোক বা different exam হোক. Prime number is the most important concept for mathematics. Okay? মৌলিক সংখ্যা. Prime number means মৌলিক সংখ্যা. And composite number. Composite number. So আমি আজি ক্লাছটোত টেটৰ যেটো ক্লাছ বিলা যেটো ক্লাছ কৰিম আমি ইংলিশ আৰু এছএমএছ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম কাৰণ টেটটো আমি মোস্টলি অসমৰ টেটৰ কাৰণে ক্লাছ বিলা কৰি আছো সো ইংলিশ এজ ওয়েল এজ এছএমএছ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম ওকে সো প্ৰাইম নাম্বাৰ এণ্ড কম্পোজিট নাম্বাৰ যাতে সকলোৱে বুজিব পাৰে ইংলিশ এণ্ড এছএমএছত সেই কাৰণে কৈ আছো প্ৰাইম নাম্বাৰ এণ্ড কম্পোজিট নাম্বাৰ মৌলিক সংখ্যা এণ্ড যৌগিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা and যৌগিক সংখ্যা okay so first we clear the concept of prime number and composite number after that we go to rational number and irrational number আগতে আমি prime number আৰু composite number concept clear কৰি লও তাৰ পিছত আমি rational number আৰু irrational number যাম আচ্ছা what is prime number so prime number so before discussing about prime number and composite number we'll discuss about factors because prime number and composite number depends on factors that is utpadak depends on factors prime number and composite number the concept of prime numbers and composite numbers depends on factors utpadak okay depends on factors utpadak factors depends on factors the concept of prime numbers and composite number depends on factors that is utpadak now what is factors acha
Suppose we take two numbers. Suppose we take two numbers. One is 12 and another is what? 7. Okay, one is 12 and another is what? 7. Very important session, बहुत important hoy. First chapter of mathematics. This is the base of mathematics. Mathematics যেতিয়া তুমি আৰম্ভ কৰিবা যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো কিন্তু তুমি নাম্বাৰ সিস্টেম ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে। ওকে, 12 and কি 7. সো আজি ক্লাসটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। যিবিলাক ষ্টুডেন্টছৰ অলরেডি কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে সিহঁতৰো কি হ'ব ৰিভিশন হৈ যাব, আৰু যিবিলাক ষ্টুডেন্টৰ কনসেপ্ট ক্লিয়ার নাই সিহঁতৰে নতুনকৈ কনসেপ্টটো পাই যাব। ওকে, আচ্ছা, সো আই স্টার্ট ফ্রম বিগিনিং অফ ম্যাথমেটিক্স, একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা কৰি আছো। কন্টিনিউয়াসলি তোমালোকে ক্লাছবিলাক কৈ থাকিলে সকলো কনসেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, আৰু টেট ক্লিয়াৰ কৰা ইমান টান কথা নহয়। জাস্ট কনসেপ্ট যোৱা, কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিলে টেটটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। বিকজ মই নিজে এজন টিচাৰ হওঁ আৰু টিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে কনসেপ্ট প্ৰয়োজন, কনসেপ্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বেছিকৈ সুধিব। ওকে, so next, what factors? So prime number. Before discussing about prime number, composite number, we have to know about factors. Utpadak. Acha. So we take two numbers. One is 12, another is 7. Now question: what are the numbers which divides 12? 12 কি সংখ্যায় ডিভাইড কৰে? 1 তো কৰিবই আৰু 12 তো হবে, কারণ because every number is divisible by 1 and the number itself. সকলো নাম্বার একেৰে বিভাজ্য হবই আৰু নিজক নিজৰে হবই। সেম 7 is divisible by 1 and 7. ঠিক আছে, every number is divisible by 1 and the number itself, এটা পুরা ক্লিয়ার। সো 12 হক 1 এ যাব, 12 এ যাব, 7 হক 1 এ যাব, 7 এ যাব। আচ্ছা, 12 হক আৰু কি সংখ্যা আছে ডিভাইজিবল হ'ব? 2 আছে। কি আছে? 2 আছে। ইয়েস, 2 divides 12. 3 is there. 3 4 12. 3 divides 12. 4 are there. Right? Because 4 divides 12. 6 are there. 6 also divides 12. So these are the numbers which divides 12. It is 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So এই সংখ্যাবোৰে 12ক হৰণ কৰে, বিভাজ্য কৰে। 1, 2, 3, 4, 6, 12. But 7. And in case of 7 is divisible by 1 and 7. 1 আৰু 7 ডিভাইজিবল হ'বই, কাৰণ প্ৰতিটো সংখ্যাই 1 আৰু 7 ডিভাইজিবল হয়। কিন্তু 7 এর ডিভাইজিবল কৰা আৰু কোনো সংখ্যা নাই, আৰু কোনো নাম্বার নাই। So 7 is only divisible by 1 and 7. Now come to the question, what is factors? 12 is divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12. 12 সংখ্যাটো 1, 2, 3, 4, 6 আৰু 12 এ ডিভাইজিবল হয়। That means 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are the factors of 12. What are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. And what are the factors of 7? 1 and 7 only. 1 and 7 only. So 1, 2, 3, 4, 6 আৰু 12 এইবোৰ হল 12 উৎপাদক, আৰু 1 আৰু 7 হল 7 উৎপাদক। Now come to the question, prime number and composite number. Remember, numbers which have only two factors, 1 and the number itself. যিবোৰ সংখ্যাৰ একমাত্ৰ দুইটা উৎপাদক আছে, 1 আৰু নিজেই, these are called prime numbers, মানে মৌলিক সংখ্যা। So 7 is a prime number. 7 is a what? Prime number. On the other hand, numbers which have more than two factors, মানে 1 আৰু নিজৰ বাহিৰেও যদি কমে আৰু এটা বেছি উৎপাদক থাকে, okay, numbers which have more than two factors are called composite numbers. Okay, so 12 is a composite number because it has more than two factors. So 12 is a what? Composite number. So I think prime number and composite number cleared. The concept of prime number and composite number cleared. Okay, what is prime number? Most important, prime number and composite number. মৌলিক সংখ্যা and জৈবিক সংখ্যা. What? Numbers which have only two factors are called prime numbers. Are prime numbers. Numbers which have more than two factors are what? Composite numbers. What is factors? Factors are the numbers which divide the number. 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are the factors of 12 because this number divides 12.
12 divide করে 1 and 7 are the factors of 7. Why? Because 1 and 7 divides 7. And remember, আর কথা মত রাখিবা, every number has at least two factors. প্রতিটো সংখ্যাৰে at least দুটা ফ্যাক্টর থাকিবই, 1 and the number itself. Okay, so prime number and composite numbers are clear, no? Acha, so we'll discuss more about prime numbers. What? Prime numbers, no? Prime numbers. So the first prime numbers is 2. The first prime number is what? 2. Then 3, then 5, 7, then 11, 13, like that. Okay? The first prime numbers are what? 2, then 3, 5, 7, 11, 13. So there are 25 prime numbers less than 100. PDF দিয়ে আছে, তোমালোকে চাই ল'বা, less than 100. 100 লগাই 100 তলত prime number বোৰ কি? So 2, 3, 5, 7, 11, 13, these are what? Prime numbers. And another thing, out of the mata kiba, in the set of prime numbers, there are only even numbers, and which is 2. 2 is the only even prime numbers. Most important question. Most important question. 2 is the only even prime number. 2 হল একমাত্র যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা। ঠিক আছে? So there are only one pair of numbers. Prime number ত খালি এটা even number আছে, which is 2. Only 2 is the only even prime numbers. 2 is the only even prime numbers. Okay? Acha. Next question. Next, now come to the rational number and irrational number. So the concept of prime number and complete numbers is clear now. Now we'll come to the rational number and irrational number. Okay. What is rational number? Take two integers. What is integer? 0 greater than 0 and less than 0. 0 0 কৈ ডাঙৰ 0 কৈ সৰু সব মিলি কয় কি integers. Okay, integers. So take two integers. যিকোনো integer লোৱা. Any integers. All the numbers are integer. All positive numbers, all negative numbers are what? Integers. Okay, take two integers. Take two integers. Suppose one is 2, another is what? -3. Okay, any integer. 2 and 3. Acha. We write it in this way. 2 by -3, that is plus minus -2 by 3. So -2 by 3 is a new number. Is a what? New number, and the numbers in the form of p by q. And the numbers are in the form of p by q. So remember, any numbers which can be expressed in the form of p by q, where q not equal to 0. Q cannot be 0. অর্থাৎ তলত to 0 হব নোৱাৰে. Numbers which can be expressed in the form of p by q, where q not equal to 0, are called rational number. প্রকৃত সংখ্যা. Okay? What is p and q? P and q are integer. P and q are integer. Any integer, positive, negative, any number. So write p by q from. But one thing remember, q cannot be 0. q ৰ মান তুমি 0 ল'ব নোৱাৰা. So যিবোৰ সংখ্যা p by q ফৰ্মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, যত q ৰ মান শূন্য নহয়, these numbers are called rational number. Very simple. Rational number. Now come to irrational number. অপ্রকৃত সংখ্যা. অপ্রকৃত সংখ্যা. So what is irrational number? Rational number what? Can be expressed in the form of p by q. p by q ফৰ্মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো. But numbers which cannot be expressed in the form of p by q. Numbers which cannot be expressed in the form of p by q are called irrational number. Numbers which cannot be expressed in the form of p by q are called irrational number. Now we have to clear the concept of irrational number from example. আমি এক্সাম্পলৰ পৰাই irrational number concept ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ভালকে. কেনেকৈ এক্সাম্পল দিলে কেনেকৈ হয়? Remember, √2, √3, √5. Okay, dot dot dot
2 plus root 2, root 3 by 3. These are all what? These are all are root 3 by 3 or root 3 by 5. These are examples of prime. These are examples of, okay, these are examples of irrational number. So one thing is clear, root 2, root 3, root 5, these are all what? Is square root of prime number. That means square root of prime number. অর্থাৎ প্রাইম নাম্বার আর স্কয়ার রুট ললেই এটা ইরেশনাল নাম্বার হয়ে যায়, ইরেশনাল পার্ট হয়ে যায়। ইয়েস অর নট? সেই কারণে প্রথমেই আমি প্রাইম নাম্বার কনসেপ্ট লৈছিল। হোয়াট? square root of prime number. So আসুন 2 square root 2 3 5, these are prime number, no? And root 2, root 3, root 5, these are what? Irrational number. So square root of prime numbers, square root of prime numbers are irrational numbers. And when we add a rational number to irrational number, that is 2 is irrational, root 3 is irrational, 2 plus root 3 is a new number, and this is also irrational. যেতিয়াটা ইরেশনাল পার্টের লগে রেশনাল পার্ট অ্যাড করা হয় বা সাবট্রাক্ট করা হয় বা মাল্টিপ্লাই করা হয় বা ডিভাইড করা হয়, সেইটো কি হয়ে যায়? ইরেশনাল হয়ে যায়। সো দিজ আর অল অ্যাবাউট রেশনাল নাম্বার এন্ড ইরেশনাল নাম্বার। ওকে, রেশনাল নাম্বার, the conception is easy. Why? Because numbers which can be expressed in the form of p by q are rational number. Where p and q are integers, q cannot be 0. But the concept of irrational number quite difficult. So how we can identify which one is rational, which is irrational? From example, always remember square root of any prime number, square root of any prime number is irrational. Okay, then number 2 is what? Any rational part and irrational part when, মানে যেটা রেশনাল নাম্বার অর্থাৎ ইরেশনাল নাম্বার যদি অ্যাড করা হয় বা সাবট্রাক্ট বা ডিভাইড বা রেশিও লওয়া হয়, দিস বিকাম ইরেশনাল নাম্বার। সো root 2 is a irrational part. Suppose we add a rational number, 5 is a rational number, so root 2 by 5, these are what? New number, and this is irrational number. So this is about rational number and irrational number. Okay, rational number and irrational number. So what we discuss, what we so far discussed, we discussed about digits, then what? Natural numbers, whole numbers, okay, then integers, rational number, irrational number, prime number and composite number. Prime number and composite number. Next concept, important concept, decimal representation of rational number and irrational number. Rational and irrational number. Decimal representation of rational and irrational number. Okay, কি কৈছো? পরিমেয় আর অপরিমেয় সংখ্যা দশমিক বিস্তৃতি। সো ডেসিমেল নাম্বার মানে দশমিক সংখ্যাৰ পৰা আমি ৰেশনাল আৰু ইৰেশনাল কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম? ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ান, ডিফিকাল্ট ওয়ান, কনসেপ্ট ক্লিয়ার কৰি লোৱা। পরিমেয় আৰু অপরিমেয় সংখ্যাৰ পরিমেয় আৰু অপরিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি। ওকে, আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, decimal representation of rational number and irrational number. আচ্ছা, remember there are 3 types of decimal number. 3 ধৰণৰ দশমিক সংখ্যা আছে। there are three types of decimal number. One is terminating. Okay, terminating. Example দিলে বুঝাবা। Suppose 0.3125.
Number 2, non-terminating but recurring. Most important concept. Non-terminating but recurring. Example dire bui jaba. Example suppose 0.1428571 again 1428571 dot. And another is number 3, non-terminating non-recurring. Non-terminating non-recurring. Example, suppose 0.45445544 dot. So these are about so there are 3 decimal number. যিমান decimal number আছে এই 3 ধৰণৰ হ'ব. Okay, either so there are 3 types of decimal number. দশমিক সংখ্যা 3 ধৰণৰ হয়. Either it is terminating or non-terminating and recurring, non-terminating non-recurring. আচ্ছা, what is terminating decimal number? Terminating decimal number ends মানে কেইটামান স্টেপৰ পিছত শেষ হৈ গৈছে, পৰিসমাপ্ত. Terminating মানে পৰিসমাপ্ত. Terminating, terminate, পৰিসমাপ্ত, terminate হৈ গৈছে. 4টা স্টেপ যোৱাৰ পিছত terminating হৈ গৈছে. Okay, terminate. Number 2, non-terminating but recurring. অপরিসমাপ্ত কিন্তু recurring. Okay, non-terminating but recurring. Recurring মানে non-terminating শেষ হোৱা নাই but recurring মানে repeat হৈছে, repeated. Okay, 1428571 yes 1428571 আকৌ 1428571. This is second types of decimal number. বা এই ধৰণৰ হ'ব পাৰে non-terminating non-recurring. Okay, non-terminating অপরিসমাপ্ত but non-recurring. So what is recurring? Recurring অসমীয়া কি জানি কৈ আছিলে? পৌনঃপুনিক. Yes, non-terminating অপরিসমাপ্ত কিন্তু পৌনঃপুনিক. অপরিসমাপ্ত অপৌনঃপুনিক. চোৱা non-terminating শেষ নহয় আৰু কোনো কি হয় recurring নাই মানে কোনো রিপিটও নাই. Okay, so these are 3 types of decimal numbers. Number 1, terminating. Number 2, non-terminating but recurring. Number 3, non-terminating and non-recurring. সমাপ্ত শেষ, সমাপ্ত এইটো আৰু 4টা স্টেপ পিছত সমাপ্ত হৈ গৈছে. অপরিসমাপ্ত কিন্তু পৌনঃপুনিক, অপরিসমাপ্ত আৰু অপৌনঃপুনিক. Remember, so what we discussed, very important, we discussing about decimal representation of rational number and irrational number. পরিমেয় আৰু অপরিমেয় সংখ্যা দশমিক বিস্তৃতি. আচ্ছা, numbers now come to the conclusion. Numbers which are terminating মানে কেইটামান স্টেপ পিছত শেষ হৈ যাব. Numbers which are terminating are rational number. বহুত important concept, rational number. Clear? Number 2, numbers which are non-terminating but recurring repeated are also rational number. Number 3, numbers which are non-terminating and non-recurring are irrational number. Clear now? Clear? Those which are like, please comment. Clear or not? Okay, so these are most important concept, rational number and irrational. Question ahile এই ধৰণৰ পৰা আহিব. rational number কাক কয়, irrational number কয়, সেইটো প্ৰশ্ন নাহে. decimal number দি কো বিচাৰি উলিওৱা rational কোনটো, irrational কোনটো. Okay, decimal number. Huh? So you are asked to find the rational number and irrational number from decimal numbers. Clear? So what? There are 3 types of decimal number. Number 1, terminating.
Number 2, non-terminating but recurring. Number 3, non-terminating, non-recurring. Okay. So numbers which are terminating, মানে কেইটা মান স্টুডেন্টস শেষ হৈ যায়, are rational. Number which are non-terminating but recurring, মানে কি শেষ নহয় কিন্তু রিপিটেড আছে, যেনে 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 repeated, also rational number, দুই rational number. But this one non-terminating, non-terminating, non-terminating and non-recurring, these are irrational number. So these are all about terminating and non-terminating, terminating and non-terminating. Clear? Okay. Next question. Next concept. Another 5 minutes. So আমি শেষ কৰি আছো আজি কনসেপ্টটো, আজি ম্যাথমেটিক্সৰ কনসেপ্টটো, আৰু 5 মিনিটৰ ভিতৰত আজি ক্লাছটো শেষ হৈ যাব, শেষ হৈ যাব। আৰু আজি আমি সকলো কনসেপ্ট নাম্বার সিস্টেমৰ পুৰা কনসেপ্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো। আচ্ছা, আৰু দুটা বস্তু আছে, কোপ প্ৰাইমছ এণ্ড টুইন প্ৰাইমছ। মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ TET, CTET, special TET, for others exams. Number 1, co-primes and twin primes. Co-primes. What is co-primes? Co-primes. Acha. The concept of co-primes depends on SCF. Acha. Take two numbers. ठीक है, repeat question. Take two numbers. Just number question. Take two numbers. Suppose 5 and 9. Okay. 5 and 9. Co-primes. Most important concept. Co-primes. What? Take two numbers. Two numbers. I repeat. Take two numbers. First number 5 and 9. Now find the SCF of 5 and 9. SCF means what? SCF is the lowest factor which divides 5 and 9 completely. So what? 1. 1 is the number which divides 5 and 9. 5 আৰু 9 divides কৰা একটা নাম্বাৰটো কি 1, আৰু কোনো এনেকুৱা নাম্বাৰ নাই। Okay, suppose another example, 6 and 9. What is SCF? 5 9 then 6 9. What is SCF? 6 and 9 divide কৰা, 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 number 2 whole কি 3 হয় না? 6 and 9 দুটা divide কৰা number 2 whole কি 3. So what? Now the SCF of 5 and 9 is 1 and the SCF of 6 and 9 is 3. Now remember, 5 and 9, two numbers 5 and 9, these are co-primes, but these are not co-primes. What is co-primes? Numbers, two numbers are said to be co-primes if their SCF is 1. Clear? If their SCF is what? 1. Next question, and this is the last concept. Next concept and the last concept, twin primes. Last concept, twin primes. What is twin primes? Twin primes, two prime number. Remember, two prime number. দুটা prime number হ'ব লাগিব। Two prime numbers are said to be twin primes if the difference between them is 2. Suppose 3 5. These are two primes because the difference between them is what? 2. দুটা prime number হ'ব লাগিব আৰু difference 2 হ'ব লাগিব। Next, 11 13. Yes, these are also what? Twin primes. Like that, 29 and 31. These are also what? Twin primes. So these are all about today's session. আজি আমি ম্যাথমেটিক্সৰ বেসিক কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিছো। আশা কৰিছো তোমালোকৰ আজিৰ কনসেপ্টটো তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে। And today's session is most important session because it is very useful for all types of competitive exams. So we have to be clear the concept first, then we can easily go to other topics. Okay,
সো আজি কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হলে তুমি তোমালোকে আগাৰ বেলেগ কনসেপ্টবিলাক ক্লিয়ার হ'ব সো থ্যাংক ইউ আৰু আজিৰ ক্লাছৰ যিবিলাক ডিসকাস কৰা হৈছে সকলো PDF টো সেই PDF টো উইথ নন্দন স্যার এপত এভেইলেবল আছে তোমালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা উইথ নন্দন স্যার এপ ডাউনলোড কৰি লবা তাত তোমালোকে PDF টো পাই যাবা ওকে সো download our app with Nandan Sir from Play Store and PDF is available there okay you can easily note down all the basic concept of today's class from the PDF thank you so with this we going to end today's session thank you all of you